Lecture 18, Case Study on Food and Beverages. Content for Session 18. In this session, we are going to study the live case study of the village, and the main focus is on food and beverages business. Introduction. The topic allotted to the college is case study on food and beverages. The college team comprising of staff and student visited a village called Ayali Khurd, situated at the distance of about 10 kilometers from the Ludhiana city. In the above mentioned visit, colleges visit global self-help groups which deal with the self-enhancement by working of multi-products and processing techniques as preparation of pickles, jams, herbal medicines, and in beekeeping. These self-help groups is led by the self-made, devoted, and a very dedicated leader, Mrs. Gurdev Kaur, who is a cancer survivor also. Mrs. Gurdeep Kaur took her formal training from Punjab Agriculture University, Ludhiana. Her mastery in this skill development has led to the employability in the rural area. She has employed about 15 to 20 needy women working with her, who in turn have become economically independent. The Global Self-Help Group is working in collaboration with PAU Ludhiana, where the stall on Kisan Melas and on other events are set up by this group. Now let's discuss the objective of the study. The main objective of this study by the college student was to make them aware to get the overview of getting economically independent by developing these type of skills. Next, an innovative idea for a startup or a part-time or a full-time venture form a income generation beside working. This could be a great idea along with being a homemaker. Channelizing the energy of the young minds and encouraging them for transforming them into energetic workers. The skill enhancement could be a source of livelihood for the needy. We can say that the self-help group is an asset to an organization. The association of this college, that is Khalsa College for Women Ludhiana, with the Global Self-Help Group has been since very long. This group organizes workshops for the student to get hands-on training for developing their skills. The student learn how to start a new business, how to operate new self-help group, and how to operate many kind of ventures. Now let's discuss the functions of these self-help groups. They help to build the functional capacity of poor and marginalized section of the society in the domain of employment and income generating activities. They offer collateral-free loans to section of people that generally find it hard to get loan from the banks. They also resolve conflicts via mutual discussions and collective leadership. Next, they are an important source of microfinance services to the poor. They act as a go-through for formal banking services to reach the poor, especially in rural areas. They also encourage the habit of saving among the poor. So, what is the need of these self-help groups? One of the main reasons for rural poverty is the lack of access or limited access to credits and financial services. The Rangerange Committee report highlighted four major reasons for lack of financial inclusion in India. They are inability to give
collateral security. Second, weak credit absorption capacity, the insufficient reach of institution, weak community network, and it is being recognized that one of the most important elements of credit linkage in rural area is prevalence of sound community network in Indian villages. Self-help groups plays a virtual role in giving credit access to the poor, and this is extremely crucial in poverty alleviation. Next, they also play a great role in empowering women because self-help groups help women form economically weaker section build social capital. Next, financial independence through self-employment opportunity also helps to improve other development factors such as literacy level, improved health care, and better family planning. Let's discuss the advantages of self-help groups. First is financial inclusion. Self-help groups initiative banks to lead to poor and marginalized section of society because of assurance of return. Next is voice to marginalized. Self-help groups have given a voice to the otherwise underrepresented and voiceless section of the society. Next is social integrity. Self-help groups help many social ills such as dowry, early marriages, etc. Next is gender equality. By empowering women, self-help group steer the nation towards the true gender equality. Then pressure groups. Self-help groups act as a pressure group through which pressure can be mounted on the government to act on important issues. Next is enhancing the efficiency of government scheme. Self-help groups help implementation and improving the efficiency of government schemes. They also help reduce corruption through social audit. Next is alternate source of livelihood or employment. Self-help groups help people to earn their livelihood by providing vocational training and also help in improving their existing source of livelihood by offering tools, etc. They also help erase the dependency on agriculture. Next, impact on healthcare and housing. Financial inclusion due to the self-help groups has led to a better family planning, reduced rate of child mortality, enhanced better nutrition, healthcare facilities and housing. Last is banking literacy. Self-help groups encourage people to save and promote banking literacy among the rural segment. Now let's discuss the problems of self-help groups. First, need of extending this idea into the poorest families, which is not necessarily the case at present. Many mindset prevailing which prevents many women from coming forward. There are about 1.2 lakh branches of banks in rural areas as opposed to 6 lakhs villages in the country. There is need to expand banking amenities further. Then sustainability and quality of operations of such groups have been questionable. Then there is a need to mentoring cell to be established for self-help group across the country. The self-help groups work on mutual trust. The deposits are not safe or secure. Now let's discuss a way forward for effective self-help groups. First, the government should create a supportive environment for the growth and development of self-help group movement. It play an important role of the facilitator and promoter. Second, self-help group movement should be expanded to credit deficient areas of the country such as Madhya Pradesh, Rajasthan, state of the Northeast. Third, financial infrastructure should be expanded including that of NABARD by
adopting extensive IT-enabled communication and capacity building measures in these states. Next, extension of self-help groups to urban pre-urban areas. Effort should be made to increase the income generation ability of the urban poor as there has been a rapid rise in urbanization and many people remain financially excluded. Next is government functionaries should treat the poor and marginalized as viable and responsible customers and as possible entrepreneurs. Self-help groups mentoring cells should be established in every state. The cell should have directly linked with the district and block leveling mentoring system. The cell should collect both quantitative and qualitative information. Last is commercial bank and NABARD in collaboration with the state government need to continuously innovate and design new financial products for these groups to meet their needs. Now, let's discuss the role of the self-help groups in women empowerment. Self-help groups movement is one of the most powerful incubator of women resilience and entrepreneurship in rural areas. It is a powerful channel for altering the social construct of gender in villages. Women in rural areas are now able to create independent source of income. While there were many young semi-literate women who have homegrown skills, the absence of capital and regressive social norms prevent them from taking a full plunge in any decision-making role and setting up their own independent business. Women are working in multiple sectors as business correspondents, bank shakhas, Kishan shakhas, and Pashu shakhas. Let's discuss need for women entrepreneurs. We will discuss all these points one by one. There are various reasons why women entrepreneurs are always required in the world of business. The first and foremost reason is that the vast quality that can beat any enterprise operating by men. So, here are some of the reasons why we need women entrepreneurs in the business. Let us have a look. Let's discuss first point, that is better management of finance. It is a fact that women can easily utilize the funds, whether it is raised by home expenses or the business expenditure. They will quickly provide access to finance or credit for the business. For an example, if we give 1000 rupees to a woman, then she will surely commence a business with her finance management skills. On the other side, she can utilize another 1000 rupees to provide bread or butter to their family and also for these employees as well. Second point is access and vigilance. The basic characteristics of the entrepreneur is that they must stay highly updated information related to science and technology, which would be helpful in the business fields. So, we cannot deny this that the women have a lot of potential as well as entrepreneurial skills, which can be used for production and manufacturing of various products innovatively and cost effectively. Third, challenges and opportunities. In the digital era, women are developing day by day and shifting from job seekers to job creators. They all are growing in all the fields such as designers, exporters, clothing, interior designer, etc. to give an contribution to the economic growth by partaking actively. Their accessibility to local as well as foreign market is remarkable. Fourth, self-employment. As all women are doing studies and capable to grab the job opportunities, but
Due to less availability of position in their field of interest, they are facing unemployment. Thus, the best way to deal with this unemployment is to generate some income by commencing its own business. Women entrepreneurs are regarded as a strong strategy to eliminate all the issues of rural and urban areas. Fifth, achiever. Women has always a misconception is in their mind that they cannot manage or run a business like other men. However, they forget that they are creators of this world and can easily achieve anything as they want. Just require confidence and a little bit in mentality. Sixth, overcome from the conventional pattern and structure. The traditional pattern and culture as set up by the ancestors hinder the growth of women and they keep their potentials inside the wall of their home. Women need to take part in advancement and growth by break through the traditional culture. Seventh, breakthrough orthodox views. In the world of non-conventional business fields, women need to get up and stay strong to change the conventional thinking of segregating different sectors from women and men as well. Eighth, narrow down the gender gap. After making a lot of efforts, then the gap between men and women is still large, not equal yet. Women entrepreneurship motivates women to inspire and run a business. Not only inspire a single woman to work, but also give opportunity to the other women and establish their own business that is made only for women. Let's discuss the last point, that is better company culture. It has been observed that women-owned entrepreneurs provide a well-developed and a safe atmosphere within the company. It will help in creating a strong positive environment and it is ensuring long-term growth and success. These are the glimpses of the visits where the women made achar and do the packaging and everything. Now let's discuss all this in the live video. सबको हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। आज हम आए हैं अयाली गांव में और हम लोग आज देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक औरत रहती हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें नई इन्वेंट भी की हैं। तो आज हम लोग उनको मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनके इतने सारे कामों का राज। गुरदेव कौर जी चला रहे हैं यहाँ पे एक ग्लोबल ग्रुप और ये यहाँ पे बिकते हैं जी अचार और शहद वगैरह की सारी वैरायटी। तो आज हम देखते हैं कि खालसा कॉलेज की टीम यहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकती है, तो हम आपके साथ ये जरूर शेयर करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ विजिट कीजिए। सत श्री अकाल मैम, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें टाइम दिया। तो आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरे वालों सारे जी आया ते मेरा नाम गुरदेव कौर दिवल, पिंड में मेरा है इस वे आप जिथे बैठे हैं दशमेश नगर यारी खुर्द। मैं शहीद करतार सिंह सराभा पिंड में पैदा हुई। स्कूल की एजुकेशन सी वो मैं सीनियर सैकेंडरी स्कूल सराभा तो प्राप्त की। उस तो बाद मैं GSG कॉलेज गुरु ਸਾਹਿਬ सुधार तो ग्रेजुएशन की है ਤੇ ग्रेजुएशन तो बाद B.Ed ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ GSG ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਆ ਉਹ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2-3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट किया। डेयरी फार्मिंग के काम स्टार्ट करके मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाल जुड़ी, उतों वक्-वक् समय पर अपन ट्रेनिंग्स लैंदे रहे। 1992 के
मैं मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लैके मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नाल मेरा जिहड़ा राबता कायम होया तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने सानू गाइड किया कि तुसीं एक सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाओ। तो असीं एक 10 बीबियां ने रल के अपना सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाया ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, PAU ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ NGO 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ NGO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ FPO ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ FPO ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ FPO ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, PAU ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बता दीजिए और आज हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने को मिलने वाला है, प्लीज वो भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਸ਼ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਭਰਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैम ये किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है? ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਚਾਰ ਦੀ। मैम कटिंग के बाद इसका आगे प्रोसेस क्या होता है वो भी थोड़ा आप समझा दीजिए। ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पा देंगे। मैम इसको टाइम कितना लगता है कटिंग से लेके पैकिंग तक का जो प्रोसीजर होता है? कटिंग तो लैके पैकिंग तक निर्भर करता है भी असी मात्रा ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਘੰਟਾ भी नहीं लगता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर मैम इसकी डिलीवरी का क्या सिस्टम रहता है, कैसे मैनेज होता है ये? ਅਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ PAU ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ भेज देंगे। मैम जो ये आप अचार वगैरह बना रहे हैं आपका ग्रुप, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ तक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲकुल सही रहता है। मैम आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कितनी लेडीज अटैच्ड है और सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है? 10 लेडीज हैं। इसमें जो भी काम करना चाहता है वो साथ में अटैच होता है, काम करता है, काम करने के उनको पैसे मिलते हैं।
तो अगर कोई काम करना नहीं चाहता, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो इसमें पैसे लगाता है, तो उसको जो प्रॉफिट में से जो भी उसका बनता है जो उसका हिस्सा है तो उसको दिया जाता है। हाँ जी, मेरा नाम बलजीत है जी। मैम आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़े? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਦੀ हेल्प पूरी अभी करीदा घर दा सरी जांदा वा। कैसे मिले थे आप आंटी को? इनकी सहेली मिलाई थी। खुश हो आप यहाँ पे? हाँ जी। मशरूम की कटिंग के बाद यहाँ पे अब उसके अचार की प्रिपरेशन शुरू हो गई है और इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरूम्स को तेल में ऐड कर दिया गया है। अब जब तक इनका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते, इसको फ्राई किया जाए। इन्हां नूं आपां हल्कियां जिहियां फ्राई करनियां ने, थोड़ा जा कलर चेंज हो जाएगा। तो मैम आप जो भी इसमें सामान वगैरह डालते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स या कुछ सब्जियां मसाले वगैरह डालते हैं, वो आपके घर के बनाए हुए होते हैं या आपको बाजार से खरीद कर इसमें लाने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं? नहीं, सारे घर दे नहीं होंगे, मंडी तो लैके आई दे ने, मंडी इधरों भी लैके आई दे ने। कई फार्मर्स है ने जिहड़े ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उन्होंने तो खरीद लिया। मतलब तुहाडे लिंक्स है? हाँ जी। जो मैं काम स्टार्ट किया ना, तो उदों ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ बुला लिया जाता ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। एक ट्रेनिंग ਅਸੀਂ 3 बार की हुई है। तो जैसा कि आंटी ने बताया था कि हल्का येलो होने तक मशरूम्स को फ्राई करना, और अब तक इनका कच्चापन भी है जो वो निकल गया होगा। एक बार आप नजदीक से देखिए कितना अच्छे तरीके से सफाई से आंटी अचार बनाते हैं। वाओ, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना फ्रेश लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। आंटी ये है क्या? ये मसाले ने सारे। तो इस मसाले में आपने क्या क्या मिक्स किया है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈ, ਤੇਲ ਤੇ ਨਮਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ पा देनियां ने। तब उसमें हल्के फ्राई किए हुए मशरूम्स ऐड कर दिए गए और अभी से कितना कलरफुल और यमी दिख रहा है ये। मिक्स कर देंगे। मशरूम्स को मसाले में अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, इसको अच्छा खासा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। और एक और बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आप देखिए आपके सामने आंटी ने ये अचार प्रिपेयर किया और कितनी सफाई से हाइजीन सैनिटाइजेशन का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। कई सारी वैरायटीज इनके पास अचार की, जैम्स की, स्क्वॉशेस की होती हैं, बट सीजनली वो वेरी करता है क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल कलरिंग उसमें ऐड नहीं करते। जेड़ा पिकल है खाने रेडी है। तो अचार की एक और वैरायटी हमें आंटी दिखा रहे हैं, ये है जी गाजर गोभी का अचार। और देखिए कितना कलरफुल, कितना फ्रेश लग रहा है। हम फिर से कहेंगे कि ये हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। आप देखिए कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड नहीं की जाती। स्टील के ड्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹੀਂ ਧੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। तो मैम ने हमें बताया था कि उन्होंने मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग भी यहाँ ले रखी है और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से शहद की प्रोडक्शन होती है और उसकी फिलिंग भी बहुत अच्छे हाइजीनिक तरीके से मैम करके दिखा रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि ये क्या क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं, शहद बनाते हैं और उनकी शहद और जो भी सारी चीजें होती हैं क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं और रीजनेबल रेट्स पे हमें ये प्रोवाइड करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल, आपने हमें इतना कुछ बताया, इतना कुछ आप करते हो सभी के अच्छे के लिए। मेरे वालों सारा सत श्री अकाल, थैंक यू तुसीं मेरे कोले आए, सानू तुसीं देखिया भी असीं किवें काम करदे हैं। एक सुनेहा जरूर देना चाहूँगी कि सानू कदे भी नौकरियां दे लई पढ़ना नहीं चाहिए। सानू सिर्फ अपना जिहड़ा हैगा सैल्फ कॉन्फिडेंस लई जां सानू सोसाइटी दे विच बैठण लई खड़न लई सानू उस चीज़ लई पढ़ना चाहिए ते सानू जिहड़ा काम हैगा ओह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जेकर असीं एक बिजनेस स्टार्ट करांगे तां आपां एक काम करके तनख्वाह लैण नालों जिहड़े हैगे वध कमा सकते हैं। जदों आपां पढ़दे हां तां मन दे विच इह ना रखो कि मैं नौकरी करनी है, हमेशा ये सोचो कि मैं अपना काम करना है।